של תל אביב, אבי חלם והתפלל לחיות בארץ ישראל. היום ילדי אותי שואל מה הסיפור של ישראל. כאן זה בית, כאן זה לב, ואותך אני לא עוזב. אבותינו שורשים, ואנחנו הפרחים המנגינות, שבט אחים ואחיות. אותה שכונה, אותו רחוב, תרי סרבנים של יעקב, אוספים ביחד נדודים בתוך תרמיל געגועים. אדם נוף מולדתו, חורת קווים בכף ידו, בין התפילות לנדרים, ריחות ברדס של הדרים, ובעיניה של אמי תמיד אמצא את מקומי. על הגיטרה מתנגן ניגון עתיק שמחבר. כאן זה בית, כאן זה לב, ואותך אני לא עוזב. אבותינו שורשים, ואנחנו הפרחים המנגינות, שבט אחים ואחיות. מבראשית הכל תפור, טלאים טלאים של הסיפור, בו שתי מילים להתחבר, בחוץ זהב של משורר. אני מכאן אני... Wow, I cannot believe this. I'm looking around and I am seeing kids from all over the world. There are over 3,000 students who are registered from over 30 schools, United States, Canada, Italy, Czech Republic, Ireland, England, South Africa, Uganda, and of course here in Israel. ערב טוב, ברוכים הבאים לליל הסדר המשותף שלנו. איזה התרגשות. אני רואה פה אנשים, ילדים ומורים מכל העולם. הסדר העולמי של סדר אחים גם יחד. כמה טוב להיות איתכם ביחד. It really is just amazing. And this idea came out of just two ideas. You may be asking, what am I doing here? Why are we having this event at all? So there were two ideas. Idea number one was, we're in Corona times, no surprise, that's why we're on Zoom as well, but we can't travel these days. So this is our chance to actually travel to communities all over the world and get together on this virtual Passover trio with people all across the globe. אז למה אנחנו בכלל עושים את זה ככה שבוע וחצי לפני פסח האמיתי? אז הסיבה הראשונה זה הקורונה, אנחנו לא כל כך נוסעים ומטיילים בשנה האחרונה, וזו ההזדמנות שלנו לטייל בין קהילות יהודיות ובתי ספר יהודיים בכל העולם, בארצות הברית, בקנדה, באירלנד, בצ'כיה, באוגנדה וכמובן פה בישראל, ולחגוג יחד את חג החירות שלנו. Now, 1 year ago today, I was actually in Uganda. I was there to volunteer at a very special school in the Abu Yudaya community, a school called the Hadassah School. Sadly, I had to leave quite early because of Corona. During that time, though, I met an inspirational man, a man by the name of Principal Aaron Moses, who was the principal of the Hadassah School. Tragically, a few months ago, Principal Aaron passed away from COVID. So this special event is in his memory. We're hoping that his school can continue to function. It's right now, because of Corona, suffering greatly from lack of funds. So we're also saying, here's an opportunity to make a donation, really make a difference in one of the communities that we're connected to in the world. But let's see who all of these people are. So we're going to do something kind of crazy here. I have no idea if this is going to work. Do you think this is going to work? אני אספר לילדים שלא מדברים אנגלית, מה אנחנו הולכים לעשות עכשיו, אבל זה ממש משוגע. בואו נראה אם אנחנו יכולים. אנחנו רוצים להגיד שלום. שלום
לכל בתי הספר שמשתתפים פה, ואיך אנחנו נעשה את זה ככה ממרחק. אז זהו, אוקיי? מה שנעשה, אני קורא לאיזשהו חלק מהעולם, אני קורא בשמות של בית הספר. אם אתם שומעים את הבית הספר שלכם, oh, I'm doing this in Hebrew. Okay, we are going to do this by region, and I'm going to call out a region around the world, and if you hear your school's name called, I'm going to call each name, you are going, when it's unmuted, you're going to say shalom with all your energy, and then we'll remute you. Please don't do it until I say 1, 2, 3, and then you're going to say shalom. So. אוקיי, שימו את האצבע שלכם קרוב לאנמיוט, וכשתשמעו את השם של בית הספר שלכם, אז זה הזמן שכולם תגידו שלום ביחד, אבל שימו לב, לא לפני שאנחנו אומרים 1, 2, 3. All right, so it's my pleasure to welcome the schools from the East Coast of the United States, the Solomon Schechter School in Boston, JCDS in Boston, the Maimonides schools in Brookline, academies at Gerard Berman Day School, B'nai Shalom, Sector of Long Island, Hillel Torah. Hillel Torah, ready, and 1, 2, Go ahead. 3. Amazing. Now it's my pleasure to welcome the West Coast schools from the United States, the Brandeis School of San Francisco and the Milken Community School of Los Angeles. Ready, and 1, 2, 3. Oh. Yeah. 1, 2, 3. All right, and now we'd like to welcome the rest of the schools from the United States. That includes Mayor Preparatory Jewish Day School from Palm Beach Gardens in Florida, the Akiva School in Nashville, Tennessee, the Ship Community Day School in Sarasota, Florida, Cutler Jewish Day School in Columbia, South Carolina, and the New England Jewish Academy in West Hartford. I'm not sure why they weren't with the previous ones, and Bornblum Jewish Community School in Memphis, Tennessee, and Hebrew Academy of Miami in Miami Beach, Florida. Shalom to you. 1, 2, 3. Wow, incredible. Okay, we're moving on to Canada now. We're welcome Canadian schools from across Canada. We have the Bialik Hebrew School, Day School of North York in Toronto. We have Associated Hebrew Schools, Posland and Cayman and Danelac. And from Toronto, Canada, we have the Hebrew Foundation School in Montreal. We have, those are our Canadian schools. Let's hear you. Ready, and ready to say shalom. 1, 2, 3, go. Amazing. Number of schools joining us from Europe. So our European schools who are after school now, they're at home probably coming in. Some of them even have a national holiday today, but they're here to join us. We'll see if they have the Zoom. Some of them might be on the YouTube live stream where we have hundreds of kids are joining us there as well, maybe thousands. We have the Stratford National School in Dublin, Ireland, with the Lauder School in Prague in the Czech Republic. We have the Alma Primary School in London, England. Ready, and 1, 2, 3, go! We have some schools in Africa as well. Again,
it's nighttime for them there. We'll see how many are on the Zoom and how many are on the YouTube. If you're on YouTube, of course, you can't say hello out loud, but you can say it out loud and we'll feel your helloing. Okay, so here we go. The Herzliya Highlands Primary School of Cape Town, South Africa. The Phyllis Jowl Jewish Day School in Cape Town, South Africa. And of course, the Hadassah School, the children of the Hadassah School in Uganda. 1, 2, 3. ואחרונים חביבים, הילדים שלנו מישראל, יש לנו 2 אזורים בישראל, וקודם כל ילדים מרחבי ישראל, הילדים של בית ספר זרקור בבית חנן, של בית ספר קדימה בקריית ביאליק, של בית חינוך משלם רמב"ם באליכין, ושל מעיינות אשכול כפר אדומים, של אושה יחד ברמת גן, ושל ז'בוטינסקי בבית שמש. שלום מישראל מהבתים שלכם. 1, 2, 3. והילדים הירושלמים שלנו, ממד איתן, קשת ירושלים, ובית ספר פרנקל. שלום לילדי ירושלים. 1, 2 ו3. יש ילדים ירושלים? שלום. שלום. What do you think? Should we be going? Should we begin our Seder? הגיע הזמן? It's time to do our model Seder here, and we're going to start. Now, our model Seder is not a real Seder, doesn't have all the parts, but we're going to start with Karpas. And L'chaim. אז הנה עשינו קדש. Kadesh. Karpas. Well, Kadesh. Okay, we're close at Karpas. So, actually, what is Karpas? I mean, no one really knows for sure. Is it like the appetizer course? Or maybe it's to remind us of the tears of the slaves in Egypt. I mean, some people think it's just some weird thing to do to get kids to ask questions. אז מה זה הקרפס? אף אחד לא יודע בדיוק. גם אפילו זה לא בדיוק תמיד אותו דבר. הנה, הבאתי גם את הקרפס שלי וגם את הקרפס שאריק נוהג. אז מה זה בכלל? האם זה כמו מנה ראשונה כזאת? או אולי ימי מלך מזכירים את הדמעות של העבדים שבחו, אולי סתם משהו מוזר כדי שהילדים ישאלו שאלות? לא בדיוק, אנחנו חושבים שהירק החי הוא מזכיר לנו שאנחנו בעונת האביב, פסח חשוב שיהיה בעונת האביב, ואנחנו רוצים לאכול ירק חי שצמח עכשיו אחרי החורף מהאדמה. So one thing is for sure, the vegetables that we eat, that we say the blessing of Borei Pri Adama over, can remind us of the Aviv, of spring, when things grow. After all, this is Chag HaAviv. And children all over the world have sent us pictures and thoughts about spring. So check out this works by children from all over the world about spring. שמחה רבה, אביב הגיע, פסח בשמחה רבה, אביב הגיע, פסח תפרו לי בגדים, כיסים מילאו כיסי בגוזים, שמחה רבה, אביב הגיע, פסח בשמחה רבה, אביב הגיע, פסח בשאול אשאל 4 קושיות אשתה 4 כוסות, שמחה רבה, אביב הגיע, פסח בשמחה רבה, אביב הגיע, פסח בחוז גדולה, אמי תביא לאליהו,
אביב הגיע פסח בשמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע פסח בה. שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע פסח בשמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע פסח. Amazing, amazing creations, right? Weren't they beautiful? ממש, ממש מקסים. So let's actually do karpas. You'll take your karpas. I'll take my karpas. And let's get the bracha. Here we go. Ready? ונטבול במי מלח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי האדמה. Not bad. אני אוהבת. It's okay. Wonderful. Well, we finished karpas and we are ready to ask, well, I mean, we're ready to do something else. I guess we've already started the most important part, right? נכון, לאכול. התחלנו לאכול. No. The most important part isn't the eating. לא? It's the asking of the questions. אז הכי חשוב זה לשאול שאלות. נכון, הכי חשוב is the most important is asking the questions. נכון, יש שאלות ממש בתחילת ההגדה. All right. Well, certainly questions are so important that actually the beginning of the Seder has the 4 questions. נכון, חלק מהשאלות כל כך חשובות שהן כתובות לתוך ההגדה של פסח ונקראות בעברית הקושיות. But kids around the world have actually sent in their own amazing questions via Padlet, and we've chosen 4 children to ask from 4 different schools to ask their own 4 questions. אבל אנחנו פתחנו פדלט שילדים מכל העולם שלחו את השאלות הנוספות שלהם, ואנחנו בחרנו 4 ילדים שאת השאלות שלהם נשמע, וגם הזמנו 2 מומחים שיענו להם. So I would like to first of all see if Howie is here. Is Rabbi Howie here? He's on his way. Is Rabbi Mish here yet? Nope. Also not here yet. What I think we should do is why don't we go to the singing of Manish Tana and we'll come back to the kids who are singing, who have great questions. המומחים שלנו שאמורים לענות על השאלות האלה הם קצת התעכבו, ולכן אנחנו קודם נשאיר את מה נשתנה, ואחר כך נשמע את השאלות הנוספות. אנחנו נבקש כל משפחה ומכל כיתה, מי שישיר בקול יהיה הילד הכי צעיר. So we'd like to ask at this time for every one of the youngest children in every place in the world, in every room that you're in. You may be the only child in your room right now, in which case you're the youngest. But if you're in a class of lots of different kids, the youngest one, figure out who that is. You're going to stand up and we're going to put the Manish Tana on. But we also would like to invite Oren from Usha Yachad to lead us in the singing of Manish Tana. So he'll do that along with all of you. Let's just make sure Oren is here. Oren, can you hear us? Can you see us? Okay. So let's put on the PowerPoint that has the Manish Tana on it. Okay. And we're going to start as soon as we do that. Hold on a second. All right, ready, Oren? Amazing. 1, 2, 3. מה נשתנה לילה זה מכל הלילות, מכל הלילות, ובכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, חמץ ומצה. הלילה זה כולו מצה, הלילה זה כולו מצה. בכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות,
שיער ירקות, הלילה זה כולו מאור, הלילה זה כולו מאור. שבכל הלילות אין אנו מטבילים אפילו פעם אחת, הלילה זה שתי פעמים, הלילה זה שתי פעמים, שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבים ובין מסובים, הלילה זה כולנו מסובים, הלילה זה כולנו מסובים. Amazing. Kol hakavod, Oren. You sing so beautifully. Wow. איזו שירה יפה. ואני קצת הרגשתי את מה נשתנה של כל הילדים בעולם. לגמרי. I felt the manishtana from everywhere. Amazing. So I think we're ready to go now to our experts. Have our experts arrived? So one of them has arrived, and that would be Rabbi Dr. Howie Dieter. So I'd like to welcome Rabbi Dr. Howie Dieter. Can you say hello to everybody? Hi, everybody, and I'm thrilled to be here with you. And from children of the world, wonderful. Wonderful. So we have four children who have asked questions, and we're going to see if you, as the expert from Hebrew University, are able to answer their questions. Okay. דוקטור אבי דיטר באוניברסיטה העברית יענה לשאלות של 4 ילדים מרחבי העולם. Let's go to the Zarkor School and hear from Mika. מיקה מבית ספר זרקור. Are you there, Mika? יאללה, תגידי. בעברית קודם. בעברית מיקה, זה בסדר גמור. נו, מיקה, תגידי בעברית. תודה, עברית ואנחנו נתרגם. אז אני אומרת, השאלה למה קורונה. רגע, בואו נשמע. למה פרעה לא ויתר אחרי מלאכה? מה, הוא רצה עוד מכות? עכשיו באנגלית. Why didn't Pharaoh give up after first plague? What? He wanted more? Okay. So Rabbi Dr. Howie Dieter, we heard a question, amazing question. Why did Pharaoh not give up after one plague? Do you have an idea for them? So first of all, it's a wonderful question. And one of the things that comes to mind is that some people are just so stubborn and they think that once they hear about one problem and then all of a sudden they realize that they made a mistake and they regret that they took a certain solution or that they took a certain decision and then they can't change it then they have to change their minds because they're so uncertain that this is the right decision for them. ואם אני אגיד משהו בעברית, אז פרעה כאן, הוא באמת היה בן אדם מאוד קשוח, והוא לא היה מוכן לוותר. הוא חשב, מה? אני יכול להתגבר על זה. הוא לא הבין שבסופו של דבר אין ביכול, אבל בכל זאת, מכיוון שהוא חשב שהוא כל יכול, הוא באמת עמד על כך שהוא לא יוותר. Wow, that's wonderful. Thank you. What a great answer. So we're going to move. That was question number 1. A great question, a great answer. And we're going to move now to Sarah. Sarah is going to come to us from Associated in Toronto.
Sarah, let's hear your question. למה היינו צריכים ללכת ונסבל על 40 שנה? Why did we need to wander in the desert for 40 years? That seems like a lot. Sarah, that is an amazing question. I've always wondered that. 40 years, it seems like so much. So what do you think, Rabbi Dieter? Why do you think they had to wander 40 years in the desert? למה בני ישראל היו צריכים לנדוד במדבר 40 שנה? Sarah, what a wonderful question. It's not so easy to be in the desert for 40 years. I can think of a reason of sometimes when just done something which has really been hard for you, right? And it's painful for you. Sometimes what you need to do is just go to a different place and you decide that you want to move somewhere else. And therefore if you were in a fight or something and you're just so angry, what you do is you run out of the house, you run somewhere else. And that's maybe what B'nai Israel, maybe what the Jews needed was to really, because they had been slaves, they need to escape and move somewhere else. And therefore they needed to go to the desert. And the desert, as you probably know, is such an empty, it makes you think. It helps you really focus on what's important. בעברית אני אגיד משהו, המילה מדבר יש בתוך המילה הזאת, יש השורש הזה ד' ב' ר', לדבר, וכאשר אנחנו מדברים במדבר, המשמעות של הדיבור היא שונה לחלוטין מאשר דיבור אחר. וכאשר עכשיו הם רוצים לעבור, כאשר הם עוברים לארץ ישראל, הדיבור צריך להיות אחרת. ולכן המדבר, דיבור, זה משנה את כל הכללים. תודה רבה, שרה, על שאלה מצוינת. That really was an amazing question. I never thought about that connection. לא חשבתי אף פעם על הקשר הזה, this connection between מדבר and לדבר. בעברית תמיד הפעלים והמשמעויות הפנימיות קשורות. מאוד יפה, נכון? All right, we've heard 3 questions. Do you want to hear them? 2 questions. Are you ready for the third one? לגמרי. All right, we're going now to Ofek in Kadima in Kiryat Bialik. Ofek, are you there? Okay, well, I'm getting the word that Ofek is not here, but I do have his question. He sent it to me ahead of time. So the question is, which I'm going to give it to you to read. The question is, ערב פסח נקרא בשם ליל הסדר, והלא זהו הלילה המבולגן ביותר בשנה. באף חג או שבת לא עושים קידוש, ונוטלים ידיים ללא ברכה. אז איך קוראים לו ליל הסדר אם הוא כזה מבולגן? Right, Pesach is a kind of a crazy time. So why do we call it Seder? Seder means orderly. Everything follows just the way it should. So what do you think, Rabbi Dieter? It's such a good question that Ofek asked. What do you think might be a good answer for him? That's a great question, Ofek, because it really is. It seems so surprising that we would call it there. But I thought the following. On the one hand, when you have a birthday, that's according to an order. We always know when our birthdays will come out. But a birthday without a surprise, a birthday without some type of bala, without some type of real order, is missing something. And therefore, what this does for us, on the one hand, we know that there's a certain order, but we also want the spontaneity. We want something really to surprise, because that's what gets us so excited. בעברית אני אגיד משהו אחר. בעברית אנחנו כאשר אני מנקה למשל את הבית לקראת פסח, אני עושה סדר בבית.
נכון? עכשיו כאשר אני עושה סדר בבית, אני כן מגלה כל מיני דברים, אני מוציא כל מיני דברים, חשבתי שהם הלכו לאיבוד, וכאשר אני מגלה דברים חדשים, וכאשר אני מוציא דברים חדשים, בשבילי זה באמת ממלא אותי עם כל מיני הפתעות טובות, כי אז אני לומד הרבה דברים שפעם חשבתי עליהם, פעם ידעתי איפה הם, ועכשיו אני מגלה אותם מחדש. תודה רבה, אופק, ממש שאלה מרתקת. That's a really good one, yeah. אני גם רוצה להגיד תודה לאופק ולרבי דיצ'ר, גם על השאלה וגם על התשובה. אני כבר יודעת מה אני לוקחת מפה לליל הסדר של המשפחה שלי. קצת ביותר בלגן? את ההרהור הזה של הסדר והבלגן. מאוד יפה. אז עכשיו, now we're going to go to the fourth of the 4 questions asked by 4 kids at 4 schools from around the world. We're heading over to Boston in the United States to hear from Shir. Shir, do you have a question for Rabbi Dieter? האם היו מצרים שרצו לעזור ליהודים? Were there Egyptians that also helped the Jews? Okay, Shir, that's a wonderful question also. These are outstanding questions. And one of the things that we know about the Mitzrim is, if you remember the first story that we learned about Moshe, remember that story? Who saved Moshe? The person who saved Moshe was none other than Pharaoh's daughter. Now, something really odd, that's something very strange, because at the end of the day, she risked her life in order to save Moshe. So there were clearly those people those Egyptians who really wanted to save the Jews as well, and who saw that something terrible was happening, and yet they put their lives on the line in order to save the Jews. ובעברית אני אגיד, לפעמים יש לנו כל מיני אנשים שהם לא כל כך בולטים, אבל אנחנו יודעים שיש אנשים כמו בת פרעה, שסיכנה את החיים שלה על מנת להציל את משה מהטביעה בים. ואנחנו יודעים שהיא גם כן הסתירה אותו, היא גם כן גידלה אותו, כי היה מאוד מאוד חשוב לה לשמור על החיים. ולכן ברור לנו מהסיפור הזה משה, שבהחלט היו לא מעט מצרים שהתנגדו לרשעות של מצרים, לרשעות של פרעה, והיו מוכנים לשמור על היהודים. תודה רבה לכם, באמת היה מרתק. Amazing. What a terrific treat to have you, one of our experts from Hebrew University, Rabbi Howie Dieter. Thanks so much for being our expert, and thanks to those 4 kids for great questions. ובאמת יש עוד שאלות מאוד מאוד יפות בפדלט. There really are, and we encourage everyone after today to go into the Padlet and read all of the questions and all the different other activities as well, because students really did an amazing job. And speaking of which, we're going to head over and begin, I guess, answering these questions. And we're going to hear from a student really soon. But at the beginning of the Seder, or at this point in the Seder, we begin answering with Avadim Hayinu. And we begin telling the story of the slavery of the Jews. We even try to really get into it by eating certain things and doing different actions that kind of get us into the mindset of the Seder and of what it was like to be a slave in Egypt. אנחנו עכשיו מתחילים לענות על השאלות האלה, ובעצם אנחנו מתחילים לענות עם המשפט, עבדים היינו לפרעה במצרים, ועם סיפור העבדות במצרים, וגם אנחנו עושים ואוכלים כל מיני דברים, כמו חרוסת ומרור ומצה, שמזכירים לנו את העבדות הזאת. But some of the kids from around the world, those kids you were talking about before, who did amazing things on the Padlet, had ideas of things they would add to the Seder. אבל ישנם ילדים מרחבי העולם שהיו להם רעיונות מה אפשר להוסיף לסדר. So I'd like to turn now to Zachary from Meyer Preparatory Jewish Day School in Palm Beach, Florida, because Zachary had a kind of original idea here. אז אנחנו עכשיו נפנה לזכריה, זכרי,
מפלורידה, שהיה לו ממש רעיון מעניין. Hey, Zachary, are you there? Yeah, I'm here. Amazing. So, Zachary, we heard that you have some really cool idea of something to add to the Seder. What's your idea to add? I would add matzo pizza because it reminds me of the pyramids, and it reminds me of what? Yeah, you would add pizza because it reminds you of the pyramids. Go on. It just reminds me of how the Israelites had to build the pyramids when they were slaves in Israel. I mean, in Egypt. So they had to build the pyramids in Egypt. זכרי היה רוצה להוסיף פיצה, כי הפיצה מזכירה לו את הפירמידות שבני ישראל בנו במצרים, מה שמעלה את השאלה, there's a question there. האם בני ישראל באמת בנו את הפירמידות? I mean, did the Israelites actually build the pyramids? Pretty good question. So this is what I want you to do right now. I want everyone from around the world, if you're in a classroom or if you're on a Zoom or if you're on YouTube Live, write your answer either yes or no. We're going to give it like 20 seconds. אז מה אתם חושבים? האם באמת בני ישראל בנו את הפירמידות בצ'אטים שלכם או בזום או ביוטיוב? תכתבו האם אתם חושבים כן או לא. All right. ניתן לכם 20 שניות. We'll see what is. We have some no's. Yes, yes, no, maybe. We have a yes, yes, no, no, yes. שלנו פה מראה שיש כל מיני דעות, כן ולא, ולא, וכן, 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 ולא, ולא. I would say that there are a lot more no's than yeses here, but a bunch of yes, 2 yeses, no, we have maybes, we have a yes, 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 no, 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 yes. Wow, all over the world we're hearing from the YouTube also. There's just so many yeses and no's, but that's kind of interesting, right? אז אנחנו צריכים נראה לי פה עוד מומחה. צריכים עוד מומחה. We need another expert because is it yes or is it no? I think we need to get to the bottom of this, right? לגמרי, קשה להחליט. צריך מומחה שיעזור לנו. יש לך איזה רעיון? הכנת משהו? I think that we should go live to the Bible Lands Museum here in Jerusalem. אנחנו נעבור בשידור ישיר למוזיאון ארצות המקרא, פה בירושלים. And we'll hopefully they'll have some answers for us. Debbie, are you there from the Bible Lands Museum? ושם דבי, תיתן לנו אולי תשובה לשאלה הזאת. Hi everyone, can you hear me? We sure can. Okay. So excited to have you here. אז שלום לכולם ולכולם, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים למוזיאון ארצות המקרא בירושלים. Shalom to everyone. My name is Debbie. I'm here in the Bible Lands Museum in Jerusalem. And I'm so excited to be part of the Seder. Thank you so much for inviting me. And I'm actually right here in a gallery that has to do everything about ancient Egypt. אני נמצאת פה בגלריה שעוסקת במצרים העתיקה. וממש לידי, יש דגם של הפירמידות. אפשר לראות את זה? המצלמה מצלמת מספיק טוב? Perfect. Okay, so right beside me, you can see a model of the pyramids. And the question, did the people of Israel build the pyramids? האם בני ישראל הם אלה שבנו את הפירמידות? ובכן, אני לא יודעת אם אני מאכזבת או משמחת, אבל התשובה היא לא. בני ישראל לא בנו את הפירמידות. The children of Israel did not build the pyramids. But what did they build? מה בני ישראל בכל זאת בנו, אם הם לא בנו את הפירמידות? ובכן, בספר שמות כתוב לנו שבני ישראל בנו ערי מסכנות, את פיתום ואת רעמסס. In the book of Exodus, we read about the children of Israel building ערי מסכנות. What are ערי מסכנות? They're cities where they used to store grain and food. מה הם ערי מסכנות? ערים שבהם יחסנו מזון. מצרים הייתה בעצם אסם הטבועה של כל המזרח הקדום הקרוב. אנשים היו מגיעים מכל הארצות מסביב לשבור שבר, כלומר, אם היה להם רעב בארץ שלהם, הם באו לקנות אוכל במצרים. Egypt, ancient Egypt, was basically a big pantry for all of the ancient Near East. And people used to come from all over the region
to buy food in times of famine in their countries around Egypt. And we read about it in the book of Genesis. The sons of Jacob came to Egypt to buy food because there was a famine in the land of Canaan. אנחנו קוראים בספר בראשית שהבנים של יעקב הגיעו למצרים לשבור שבר, כן, לקנות אוכל, כי היה רעב בכנען. ואת מי פגשו שם? את אחיהם יוסף, שהיה אחראי על שמירה והיערכות לשבע השנים הרעות. When they came to Egypt, the children, Jacob's sons, met their brother Joseph. He led the Egyptians in collecting and storing grains and food for the 7 years of famine. And now I want to show you something really cool. עכשיו אני רוצה להראות לכם משהו ממש מגניב. Right here, next to the pyramids, we have a relief. ממש כאן, ליד הפירמידות, יש לנו תבליט. This relief depicts a scene of the harvest. Okay? התבליט הזה בעצם מספר לנו סיפור על קציר. ומה אנחנו רואים כאן? יש לנו בעצם שלוש שכבות. השכבה הראשונה מספרת לנו על האנשים שהולכים ומעמיסים שק על גבי בהמה, ועל השק, על השק אתם רואים? יש פה שק ובתוכו יש חיטה. So the grains are in the bag that is on the animal's back, and you can see the legs of people walking as well. In the second part, we can see different people doing different activities having to do with separating the grain from its peels. בחלק האמצעי אנחנו רואים אנשים שעוסקים במלאכות שונות של הפרדת הגרגירים, גרעיני החיטה או השעורה, מהקליפות שלהם. אתם רואים, יש פה בן אדם שעובד עם מין קלשון כזה. פה, מין קלשון כזה. וכאן יש מישהו שזה רואה אותם לאוויר. וכאן יש מישהו ממש עם האלומות, you can see all the bunch and they're beating it up or scattering it in the air. והחלק האחרון שהוא החלק הכי מעניין בשבילנו, the last part is the most interesting one for us, זה שרואים את הסופרים, בעצם סופרים מונים ומתעדים את כמויות החיטה, אוקיי? אתם רואים פה, הסופרים ממש אתם רואים אותו עם כלי כתיבה ודף או פפירוס כותב, והם מאחסנים, הם מכינים את החיטה לאחסון בממגורות, מין קדים גדולים כאלה. וקדים כאלה, קרוב לוודאי, היו גם בערי המסכנות שבנו בני ישראל. In the last part of the relief, we can see the scribes. The scribes are in charge of documenting and writing down exactly the amount of grains that were collected. And you can see here the scribe is sitting with a pen or a pencil and a piece of paper or papyrus in his hand, and they're writing down. And what they're also doing is they're using these big jugs to collect all the grain and store it. Yeah. So that's it for today. זה הכל היום. בפעם הבאה שאתם מגיעים לירושלים ולסביבה, אנחנו ממש נשמח לארח אתכם כאן במוזיאון ארצות המקרא בירושלים. מקום שבו תוכלו לשאול עוד המון שאלות ולשמוע עוד הרבה סיפורים כמו אלו ששמענו היום. Gavi, thank you. Thank you so much from all over the world to take us here live to a museum in Jerusalem. It's so cool. We really, really appreciate it. And now, since we've been talking about Avadim Hayinu, I'd like to introduce 4 children from the Aytan School in Jerusalem, and we'd like to invite all the schools around the world to sing along with them as we sing Avadim Hayinu. So you guys can come in here, and let's put up the PowerPoint, the slide about Avadim Hayinu, and we're going to hear you. 4 ילדים מבית ספר איתן בירושלים
ינהיגו אותנו בשירת עבדים היינו. עבדים היינו, היינו, לפרעה במצרים, במצרים. עבדים היינו, אתה בני חורים. עבדים היינו, אתה בני חורים, בני חורים. אתה בני חורים, בני חורים. Amazing. Thank you guys. חבר'ה, זה גם הצוות הטכני שלנו. All right. כנגד 4 בנים דיברה תורה. 1 חכם, ו1 רשע, ו1 תם, ו1 שאינו יודע לשאול. The Torah talks about 4 different types of sons. One who is wise, one who is wicked, one who is simple, and one who doesn't even know how to ask the questions. בסדר הזה שלנו כולם חשובים. מי זה כולם? כל הבנים וכל הבנות. אתם תסתכלו עוד מעט על ציורים של ילדים מכל העולם, שמראים איך נראים לבעיניהם 4 הבנים האלה או הבנות האלה. Check out the creations of some of the kids from around the world, because everyone at our Seder is important, and kids from around the world have asked not just these 4 kids, but who else is also important at our Seder. We hope you enjoy these creations and pictures that students have found from all over the world. ביום בהיר ונהדר יצאו מתוך ההגדה חכם ותם רשע גדול וזה שלא ידע לשאול. חכם ותם רשע גדול וזה שלא ידע לשאול. וכש4 האחים יצאו לנוע בדרכים מיד מכל 4 רוחות פרחים הגיעו ברכות. מיד מכל 4 רוחות פרחים הגיעו ברכות. פגש חכמה חכמה אהבתם את התמימה והרשע בתור אישה תפס מרשעת איומה. והרשע בתור אישה תפס מרשעת איומה. וזה שלא ידע לשאול לקח את היפה מכל, שילב ידו בתוך ידה וחזר איתה להגדה. שילב ידו בתוך ידה וחזר איתה להגדה. לאן הובילו הדרכים, היכן 4 האחים? בשיר שלנו ידידיי, אסור לשאול יותר מדי. Really cool things that, really good ideas that kids came up with from different places. ממש מקסים. So why do we need to include everyone anyway? I think the reason is because whether we're in the United States or Uganda or anywhere, we have to face our enemies together. And HaKadosh Baruch Hu, God, is out there to protect us. אז למה אנחנו צריכים לכלול את כולם? כי לא משנה איפה אנחנו נמצאים, בישראל או באיטליה או בארצות הברית, אנחנו מתמודדים ועומדים מול הסכנות ביחד, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. So we are incredibly honored to have a song offered to us by the incredible singing duo of Yonina. They've created this just for you all around the world today. אני מזמינה אותנו לשמוע את הצמד יונינה, שהקליטו את השיר הזה במיוחד בשבילנו, במיוחד בשביל הסדר הזה. Shalom to all the kids who've come together for this special event, Seder Achim Gam Yachad,
It's really incredible to know that there are kids here from Uganda, Israel, United States, Canada, Ireland, and Italy, and even more. And we're here from Israel. I'm Nina. I'm Yoni. Hi, everyone. Together, we're Yonina. And we're so excited to bring you a song all the way from Israel. And we're going to be singing V'hi She'amda, which is a song that really reminds us that even in the hardest times, throughout all the different generations, our people has managed to survive and prevail through all the hardships. And we always have each other, and we always have a Kadosh Baruch Hu. V'hi she'amda, v'hi she'amda, לאבותינו ולנו, והיא שעמדה, והיא שעמדה, לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו Wow, thank you so much. תודה רבה, זה היה נפלא. Yoni, we really, really appreciate it. Dayenu. מספיק, די. It would have been enough. מספיק, דיינו, די לי. Wait, would it have been enough? I'm not so sure. I don't know. I mean, כאילו מה, היינו יוצאים ממצרים ונתקעים שם לפני ים סוף. I'm pretty sure it wouldn't have been enough if we had just gotten taken out of Egypt, but we didn't actually cross over and all the way, get all the way to Israel. ומקבלים את התורה ואת השבת ומגיעים. Yeah, it seems like that would be important too, right? Getting the Shabbat. אז למה אנחנו אומרים צעד אחר צעד אחר צעד וכל פעם אומרים דיינו? Now, I think it's important for us, and I think this is what Dayenu is telling us, it's important for us to stop every once in a while and just look around and say, wow, we really have a lot of blessings in our life. כל מסע ארוך צריך לעצור בכל נקודה ולראות שעשינו דרך ושקיבלנו הרבה ולהגיד על כל שלב ושלב, זה גם אם היה רק זה היה מספיק ואנחנו אומרים על זה תודה. Wonderful. So, Dayenu, we could have just decided at our Seder to all sing Dayenu together, but we decided to try something that maybe has never been done before. We want to get literally thousands and thousands and thousands of people from all around the world right now to sing Dayenu at exactly the same time. For all I know, this is the world record for Dayenu singing. אנחנו רוצים לשיר פה איזה דיינו בינלאומי, עם אנשים מכל העולם וביחד, כמה שזה מתאפשר בתוך המרחב הזה. איך נעשה את זה? So this is what we're going to do. There are students from different schools who have each recorded a line from Dayenu. ילדים מבתי ספר שונים, כל אחד הקליט שורה אחת של השיר דיינו. Now we're going to play that in a moment. But then when we get to the chorus, the Dayenu part, we're going to unmute the entire world and everybody is going to sing the chorus of Dayenu at once. And now look, this is very important to the people who are coming in through YouTube. Even though we can't hear you, the record will only count if you're part of it as well. So even if you're at home or with your family, we want you to also do the Pismon, the chorus of the Dayenu.
אז מה נעשה? נשמיע את הסרטון הזה שעשינו של כל דיינו, וכשנגיע לפזמון לדי דיינו, נוציא אתכם ממיוט, ואתם תצטרפו לשירה איתנו, וגם הילדים שביוטיוב, שאנחנו כאילו לא שומעים אותם, זה רק נחשב אם גם אתם שרים, בכל מקום שאתם נמצאים. Okay, so I'm just going to check with my tech people. If we go to unmute all, will it automatically unmute everyone? We're ready for that? We're good to go? All right, crazy, crazy thing, but good luck to everyone. Let's see if we can get the world's largest dayenu ever. Here we go. רגע, לא. אילו הרג את בחוריהם ולא נתן לנו סמונם ולא נתן לנו את ממונם דיינו. אילו נתן לנו את ממונם ולא קרא לנו את הים ולא קרא לנו את הים דיינו. די דיינו, בתוכו ולא סיכת שרנו בתוכו ולא סיכת שרנו בתוכו דיינו. אילו שיקת שרנו בתוכו ולא סיפק צרקינו במדבר ולא סיפק צרקינו במדבר דיינו. אילו סיפק צרקינו במדבר ולא הכילנו את המן ולא הכילנו את המן דיינו. אילו הלל לנו את המן ולא נתן לנו את השבת ולא נתן לנו את השבת דיינו. ולא נתן לנו את התורה, לא נתן לנו את התורה דיינו. אילו נתן לנו את התורה ולא הכניסנו לארץ ישראל, ולא הכניסנו לארץ ישראל דיינו. אילו הכניסנו לארץ ישראל ולא בנה לנו את בית הבחירה, ולא בנה לנו את בית הבחירה דיינו. They heard us everywhere. All over the world. You're so good at it. That random word is right. The world record for the most dayenu singers all at once. זה ממש היה מדהים ומרגש, וכמה זמרים וזמרות נפלאים מכל העולם. Amazing. So the story of Passover is so important because having a hard time is not only something from a long time ago, but bechol dor vador, in every generation there's suffering, unfortunately. And because we're connected to each other by Zoom and by our neshamot, by our souls, we're connected, we need to open our eyes and hear the stories of others. הסיפור של פסח חשוב, כי זה לא רק משהו שקרה לנו לפני הרבה שנים בארץ רחוקה. בכל דור ודור יש סבל וכאב ומאבק להתגבר.
ואנחנו צריכים לפקוח עיניים ולהקשיב לסיפורים של אנשים שמתמודדים עם מצרים שלהם היום. It's my enormous honor at this time to introduce you to a rabbi that I met, Rabbi Gershom. Rabbi Gershom is the chief rabbi of Uganda, the leader of the Abba Yudaya people, and a member of Knesset, a member of the parliament of Uganda. אנחנו מתכבדים להזמין את הרב גרשום, הרב הראשי של אוגנדה, הרב של אבא יהודיה, שבט נקרא לזה ככה, לספר את סיפור פסח שלו. And I just want to say, Rabbi Gershom had planned on being here live, but because he's a member of parliament, he had to go back to Kampala, and he's working, but he actually recorded this video message for you earlier. So here's Rabbi Gershom. All right, Rabbi, first of all, we're so thrilled to have you join us this evening, morning, afternoon, depending on where everyone is. We've heard so much about your school and your community. And first of all, I understand Mazel Tov is in order. Someone got married this week? Yes, my daughter got married yesterday. Wow. Mazel Tov. Wow. So I'm very honored that right after a wedding, you could come and spend a few minutes to tell us about your story. And we're very, very excited. We learned a little bit about your community, and we're very, very excited to hear your own personal story of Passover and Shebechol Dor Vador. Yeah, please. Wonderful. Thank you so much for inviting me and for allowing me to be part of this August assembly of so many Jewish people, young people, who are the future of our Jewish community. It says that every Jew must consider themselves as if they have been slaves in Egypt. And indeed, this saying came true during my lifetime. I was born and I grew up during the reign of dictator Idi Amin Dada, a president of Uganda from 1971 to 1979, who forbade Judaism. I grew up at a time when Jews were not allowed to wear kippot like I am wearing. They were not allowed to go to the synagogue to pray, or they were not even allowed to identify themselves as Jews because of Idi Amin. So growing up during that time was very, very difficult. And the punishment was death. So if they found you practicing Judaism, singing the Shema, or saying anything that was Jewish, you would be killed. And many people feared for their lives, including our family. But deliverance came on Passover. In 1979, Amin was defeated by an army of Ugandan rebels and Tanzanian soldiers who jointly fought and defeated Idi Amin on Erev Pesach, on the 14th day of Nisan. That was the 11th day of April 1979. As a child, I remember we celebrated in style with happiness and joy, extreme happiness and joy. It's that event in 1979 that inspired me to become the rabbi of the Ugandan community. מה שרבי גרשום סיפר לנו שהוא גדל כילד באוגנדה, אסור היה לקיים את המצוות של הדת היהודית, שלט שם עריץ בשם אידי אמין, והעונש של קיום מצוות, חבישת כיפה, תפילות, היה עונש מוות. אידי אמין הופל מהשלטון שלו ממש בערב פסח בשנת 1978, והיה להם חג חירות אמיתי שבו הם יכלו לקיים את המצוות באופן חופשי,
כל העם האוגנדי, לא רק היהודים, היו חופשיים מהשלטון העריצות של אידי אמין. So I just want to tell you something crazy that he told me. He didn't mention this on his call, but actually on that evening, that special Passover evening, he changed his name. באותו ערב פסח מספר לי אריק, שהוא לא סיפר את זה כאן, הוא שינה את שמו באותו ערב פסח. And he decided to change his name to Rabbi. He was 10 years old. הוא היה בן 10, הוא החליט לקרוא לעצמו רבי. Okay? ומאז קראו לו, from that day, he was known by his first name at school and everywhere as Rabbi. And then when he became a rabbi, when he got smicha, he actually was known as Rabbi. וככה קראו לו כילד, כולם רבי, כי ככה הוא קרא לעצמו, אבל כשהוא גדל ונהיה באמת רב, והשם שלו נהיה רב משהו, אז קראו לו רבי. Now, we're actually going to try to do something. I have no idea if this is going to work, but we've asked, as you know, we said this at the beginning, this whole Seder is in memory of the principal of the Hadassah school. And I've actually invited some children from the Abayudaya community, from the Hadassah school in Uganda, to be here live. Now, the internet in Uganda is not that great, and it's also raining there, which makes it even harder. But we are going to try to actually see if this works. We had them on the line just a few moments ago. So let's see if we can get the children from Uganda to come in. אנחנו נראה עכשיו, אנחנו מאוד מקווים שנוכל להתחבר לילדים מבית ספר הדסה באוגנדה. Hi, Yonatan, we have here thousands and thousands of children from all over the world, and they're here at this Seder. We're going to try one more time to see if we can get them to come in live. All right. I'm not sure we're going to get them, but they did actually record something today, just a couple of hours ago, in case the rain would keep us from being able to talk to them live. So here they are from just a couple hours ago. Here they are from just a couple hours ago. They recorded this before the rain, just for you. הם שלחו לנו הקלטה כי חששנו שקשר האינטרנט לא יעבוד, יורד שם גשם, אז בואו נראה מה קורה. This is the congregation of the synagogue, the Star Synagogue. I'm together with the Hadassah children. We are going to present a song called Hinematov in Uganda and then in Hebrew. Without wasting time, we need to start this song. We shall start with the Hebrew part of it. Hinematov. Hinematov. Umanai. Shebeka. Ganya. Hinematov. Umanai. Shebeka. Ganya. Hinematov. Umanai. Shebeka. Ganya. Baba wekulyo kunzi wekusanyusa aboluganda obutula. Baba wekulyo kunzi wekusanyusa aboluganda obutula. Okay, let's introduce ourselves. You tell us a school and then a classroom. The school? My name is Waswa Esa. I go to Hadassah Primary School. I am in primary 2. Very good. My name is Kasad Abraham. I started from Hadassah Primary School. I am in primary 3. Good. My name is Alia. I go to Hadassah Primary School. I am in primary 4 class.
My name is Aaron. I'm from Hadassah Primary School. I'm in primary 5. My name is Pato Jacob. I am To Hadassah to Hadassah Primary School. Primary School. Which class? I am the primary 1. Primary 1. Very good. Thank you. Amazing. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. איזה מתוקים. סדר אחים גם יחד. סדר אחים גם יחד, אנחנו מתקרבים לסוף. We're getting there. I just want to say, just to remind everyone that, we began this Seder talking about Principal Aaron. You've seen the children from the Hadassah school. The school may have to close if, Corona has been very, very hard in a community like that. So this is your chance to actually do a Pesach miracle and actually help try and keep that school open. At the very end of this Zoom, we're going to post a link. You can go in and make a donation, do a mitzvah of tzedakah. בית הספר הדסה נקלע לקשיים כלכליים בגלל הקורונה, גם המנהל שלו נפטר לפני כמה חודשים מהמחלה. זה ההזדמנות שלכם לקמחא דפסחא ליהודים בחלק כל כך רחוק של העולם. יהיה לינק בסוף הסדר שאפשר להיכנס ולתרום. And of course, when we finish the Seder, we always finish as a united world of Jews thinking about our home that's other than the home that we live in, unless we live in here, right? But think about the other home of the Jewish people, Israel. Whether you're in Toronto or Prague, or if you're in Uganda, wherever you are in the world, we look forward to seeing you here in your home, the Shana Haba'ah בירושלים. אנחנו מסיימים את הסדר בשירת לשנה הבאה בירושלים, ומצפים לראות את כל מי שחפץ בכך איתנו בבית הזה, בית ירושלים, שהוא הבית של כל היהודים בעולם. We end our Seder with a video that was made just for this evening by Naomi and Boaz and their 4 girls. The family lives in Boston, but after high school, 2 of the girls made Aliyah and enlisted as lone soldiers in Tzahal, the Israel Defense Forces. לשנה הבאה בירושלים, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, 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 לשנה הבאה בירושלים הבנויה. מרגש. So we've come to the end of the Seder. It was really an exciting evening. It was or morning, or very early morning for some of you, afternoon. Just being able to bring people together from all over the world. הגענו לסוף הסדר הזה, זה היה אירוע מרגש בין אם הוא היה בערב כמו אצלנו, או בוקר, או באמצע הלילה. So I want to give a few thank yous, and I hope to see all of you here in Israel soon. So first of all, thank you to the planning committee, to Orly, to Aytan, to Smadar, to Shimpa, to Yoni and Ezra. Thank you to Shlomit, my co-host from Keshet School. Thank you to Atir Khan and Ori Salzburg for their help in the Global Model. Thank you to Yonina for your amazing, amazing song. Thank you to Debbie and the Bible Lands Museum for the virtual Tiyul. Thank you to Rabbi Dr. Howie from the Hebrew University, who was our expert this event. Thank you, of course, to Rabbi, and the Abba Yudaya children, to Yonatan, who helped organize all of the children. Thank you to Principal Varda, Toda Rabba, La Menahelet Varda, Beit Sefer Aytan,
שממש עזרו לנו בכל מה שקשור לתוכנית הזאת, לא היינו יכולים לעשות את זה בלעדיכם, וגם לכיתה ו' שעזרו, היה לנו כמה ילדים פה שממש עזרו עם כל הטכנולוגיה, so thank you to David C and David G and Ella and Yair and Gavi, and ואני רוצה להגיד תודה לאריק, שיזם והפיק והרים והנחה והביא וניהל את כל האירוע המקסים והמיוחד הזה. תודה לך וכל הכבוד. תודה. And of course, thanks to everyone who made a contribution for the school in Uganda. I hope that everyone will find it in their hearts to give something. You're really doing a big mitzvah. And finally, a really big thank you to all of the schools and all of the teachers from all around the world for signing up. I mean, you're really doing avodat kodesh each and every day, not just today, but every day. And we really, really appreciate the work you do on behalf of the Jewish people. I wish everyone... תודה רבה לכל המורים ולכל התלמידים בבתי הספר ברחבי הארץ והעולם, על כל העבודה הנהדרת שאתם עושים לאורך כל השנה וכל השנים. Wish everyone a Chag Sameach. Chag Sameach. Happy Passover, everyone.